Hello, Helen. Do you hear us? Hi, yes. Hi. Hello. So you've just seen the audience, I think. You also have a view? Yeah, I can see you all. Okay, great. 먼저 간단하게 소개해드리자면 그 헬렌 노울즈 작가님은 맨체스터랑 런던에서 활동하고 계시고 Birthright Collection이라는 어떤 조직에서 큐레이터로 활동하시면서 동시에 작업도 같이 하고 계세요. 그래서 인터넷이나 디지털 세계에서 일어나고 있는 양상들 혹은 거기서 일어나고 있는 일들을 어떤 사회적인 양상으로 볼 수 있을 것인가를 질문하는 그런 다양한 영상 설치 작업을 이어가고 있습니다. 먼저 이제 저희가 자유롭게 관객분들이 질문하실 수 있게 이제 마이크를 넘길 텐데요. 그 전에 그 짧은 저희 팀 안에서 이 작품을 보면서 좀 들었던 생각 같은 것들을 먼저 질문을 하고 시작을 해볼게요. 이 작품이 사실 핵심이 이 인공지능이 과연 무죄인가 유죄인가라는 그런 논리보다는 어쩌면 그 뒤에 기저에 있는 조금 더 훨씬 더 근본적인 그런 인간 중심의 어떤 편의주의? 그러니까 예를 들면 우리한테 편리한 서비스를 제공하면 그건 긍정적인 인공지능이고 그게 만약에 그걸로 인해서 사람이 죽으면 그건 굉장히 대단히 부정적인 인공지능이라고 이렇게 판단하는 그 논리 자체가 조금 문제가 있는 것이 아닌가. 그리고 더 나아가서는 그런 기술을 활용하고 사용하는 그런 자본이나 아니면 어떤 계층의 문제들까지도 우리가 좀 고민을 해봐야 하는 것이 아닌가라는 생각을 해주게 한 그런 작품인 것 같았어요. 저희는. 그래서 이제 그 작가분께 질문드리고 싶은 것은 이 찬반의 어떤 혹은 무죄 유죄의 그런 논리를 넘어서서 관객과 나누고 싶은 그런 사유가 있는지 혹은 질문이 있는지 그런 것들이 이제 저희는 좀 여쭤보고 싶었습니다. Okay, that's a complicated question. It's a long one. I mean, okay, so I made this piece in 2016, but I actually started it in 2015. And it started out as a performance. I worked with two lawyers, as you know, as you probably understand by the film. They're real lawyers, and they wrote the prosecution and defense speech. And we kind of got together, we had rehearsals, conversations. I worked with an actor who was the judge. And obviously the jury was kind of not, it was a real jury of, lay people. So the first rendition of this work was actually in an art gallery. So, it was more like a classical kind of performance, and there were other performances happening. And it was at the time, basically, I was studying at Goldsmith in London, and I live in Manchester. So I was traveling up and down between these two major cities in the UK. And I don't know what you guys know about the UK, but in the last, ever since the crash, the big economic crash, we've had this kind of drive towards austerity. I don't know if this has happened in South Korea, but it's been really pronounced in the UK. And so I was actually traveling from Manchester, which, it's in the north of the country, to London. And London's a global financial capital, right? And you saw these wealth divisions, right? Every day, every time I was getting the train down to London and coming back, and my studio was in East Manchester, a place called Gorton. And it was just really, really evident that there was this huge wealth discrepancy. And so, as this was kind of the backdrop to thinking about kind of the kinds of sort of infrastructural technologies that underpin our society, and thinking about what it was that was creating these wealth disparities. So I actually started looking firstly around finance, and then I started looking around sort of algorithmic technologies. And that's how I ended up working on this piece. So that was kind of one of the, I suppose, fundamental kind of
parts of the work, and I think that's played out very much in the way that eventually I filmed it in Southwark Crown Court. And Southwark Crown Court, which is the courtroom that you see in the film, is supposed to be a flagship courtroom in the UK. But what you notice in the film is that the carpets are frayed, they're held together with like tape. You know, it's like it's the age of austerity in the UK. And I mean, it's really interesting, you know, times are moving so quickly. You know, we're in the middle of the pandemic at the moment, you know, and things are just shifting all the time. But I suppose that was one of the big things. So I was thinking about that. I was thinking about surveillance capitalism, obviously, because, you know, that I suppose the conversations at Goldsmith at that point were around this topic. You know, subsequently, someone like Shoshana Zuboff has written the big book, Surveillance Capitalism. But, you know, it was those sort of conversations and ideas that I suppose I was trying to address through the film. So, but I suppose the way that I think about that is it's not... It's, you know, it's sort of oblique, I suppose, the way that I'm trying to kind of talk about these issues, you know. So on the one hand, we're talking about the kind of, you know, the responsibility of a non-human entity and whether that can be tried. But on the other hand, like you say, Shinu, you know, with it, I'm thinking about kind of these huge kind of financial disparities that are occurring across the world. Thank you so much. 일단 이 작업은 2015년에 시작돼서 2016년에 완성이 되었는데요. 실제 그 법조인들과 함께 만든, 그리고 실제 일반 시민을 배심원으로 두고 함께 만든 작품인데, 이 작품을 만들면서 저는 이제 맨체스터랑 런던을 계속 왔다 갔다 하면서 골드스미스에서 이 작업을 만들었는데, 그 기차를 타고 그 영국을 계속 왔다 갔다 하다 보면 거기서 어떤 퇴보 혹은 낡음의 그 정서 같은 것들을 굉장히 많이 느끼게 되었어요. 그리고 그 기차를 타면서 보는 그 광경이 엄청난 어떤 부의 격차가 이 나라에 존재하는구나라는 것을 알게 하는 그런 경험을 했습니다. 그래서 당시에 또 마침 이제 금융이나 아니면은 이런 알고리즘과 금융의 관계 이런 것들에 대해서도 좀 고민을 하고 있던 차라 그런 질문들이 전반적으로 좀 작업에 반영이 되었고요. 또 동시에 지금 이 작품이 지금 사우스 코트라는 그러니까 재판장, 실제 재판장에서 촬영이 되었는데 이렇게 아주 눈부신 어떤 기술에 대한 이야기를 하지만 또 동시에 그 뒤에 보이는 그 배경 공간이 엄청 카펫도 다 낡았고 되게 뭔가 무너져가는 어떤 그 공간의 모습이 되게 좀 특이한 그런 격차 같은 것들을 느끼게 했다고 생각을 합니다. 그리고 당시에 이제 골드스미스에서 굉장히 유명했던 혹은 인기가 많았던 주제 중에 하나가 어떻게 이게 감시 자본주의의 문제에 대한 것이었는데요. 그래서 이런 좀 총체적인 관심사들이 작업에 반영이 되었는데 그것들을 아주 명확하게 드러내는 것보다는 조금 모호하고 약간 불투명하게 남겨두는 그런 방식으로 이 이야기를 하고자 했습니다. 그래서 가장 먼저는 어떤 비인간의 책임, 그러니까 비인간이 아닌 대상에도 우리가 책임을 부과할 수 있는가? 또 두 번째로는 이런 엄청나게 거대한 어떤 경제적인 격차에 대해서 기술은 어떤 식으로 응답할 수 있는가? 혹은 기술과의 관계에서 우리가 그 문제를 어떻게 직시할 수 있는가? 이런 것들에 대해서 생각을 하게 되었습니다. 질문은 영상에 사람들이 말을 하는 것이 좀 주를 이루고 있는데 그에 반해서 저는 좀 비인간 등장인물들이 나오는 방식이 재미있었거든요. 그래서 그 피고인인 보시랑 등장하는 드론이 이제 등장하는 방식에서 어떤 것을 좀 염두에 두었는지 질문하고 싶었어요. 왜냐하면 이제 처음 등장할 때 뭐 사실 AI나 알고리즘 같은 것들을 영화나 이런 데서 보면 굉장히 인간화해서 뭐 목소리로 막 등장하는 경우도 상당히 많은데 일단 박스로 등장하는 것도 되게 재밌었고 그리고 사실 드론이
별로 하는 건 없어 보이지만 초반에 윙윙거리는 소리로 되게 분위기를 많이 잡아줬다고도 생각하거든요. 그리고 계속 중간중간에 드론 시점에서 배심원들을 보는 장면들이 삽입이 되어 있고, 그래서 그냥 저만의 망상으로 약간 그 보스는 눈이 없기는 하지만 약간 드론 시선이 사람들 시선을 반사하면서 약간 기계 시선을 대변하는 그런 건가? 뭐 이런 생각도 잠깐 했었거든요. 그래서 질문의 요약은 비인간 등장인물들의 포트레이를 어떻게 고민하셨는가의 질문이었습니다. That's a really good question. I mean, in the first place, it's the construction. It's actually the fact that it's the staging, like the staging of this piece within a court, right, allows us to decenter the human somehow. It allows us to give voice to the non-human. And I think that's what I was, although I have to say that at the time I wasn't, I wouldn't say I was as entirely aware of it when I was making it. I mean, I was on a kind of subconscious level, in the sense that the first question was, well, how do I represent, the algorithm, right? And so, I did, this was a big kind of like decision as to whether I would even have like the computer sitting in the dock, because obviously most of the time these things are transparent. 그러니까 처음에 이 작품을 일단 무대화, 그 법정 안에서 무대화할 때 어떤 식으로든 약간 인간을 중심에서 벗어나게 하는, 그러니까 탈중심화하려는 노력이 있었습니다. 그리고 비인간에게도 목소리를 주려는 시도가 있었고요. 근데 그거를 완전히 처음에 만들 때는 완전히 의식하고 했던 것은 아닌 것 같고, 어느 정도 약간 무의식적으로 그런 것들을 시도하지 않았나 싶고요. 그래서 뭐 말씀하신 것처럼 제가 여러 가지 이제 어떤 결정들을 내릴 때 있어서, 예를 들면 인공지능을 어떻게 재현할 것인가, 이 작품에서 지금은 사실 컴퓨터가 등장하지만 정말 컴퓨터조차도 등장할 필요가 있는가? 왜냐하면 AI라는 것이 사실 투명한 경우가 굉장히 많잖아요. 그렇기 때문에 그런 결정들을 내리는데 고민을 했습니다. I even like the idea that you can give voice to the non-human is even again within our own frame of reference. 애초에 그 비인간에게 목소리를 줄 수 있다는 것 자체가 이 맥락에서는 되게 중요하고 재밌다고 생각을 했습니다. Because the voice obviously is a human trait, I suppose. 왜냐하면 목소리라는 것 자체가 어떤 인간의 가지고 있는 성질, 특질이기 때문입니다. So in this film, I actually obviously collaborated with a lot of different people, artists, the lay people who were like the jury. But one of my key collaborators is a guy called Daniel Dressel. He's an artist, and he actually built the computer that houses the so-called algorithm. And he made this well before I made this piece of work. He was actually interested in this idea of like art and functionality, which is what I'm interested in as well. Where something is either aesthetic but also has a functional element, which I think is a very important aspect to this piece. So he built this computer that is see-through and beautiful, and it kind of, the infrastructure of the technology is like on show basically. And I saw this and I thought, this is a really amazing kind of beautiful sculpture, and so that's why I included that particular because visually it was dramatic essentially, although I'd say it's actually quite in a sense it's not the true algorithm, because obviously that's a kind of a mathematical equation. So 컴퓨터에 대해서 조금 더 설명을 드리자면, 제가 이 작품에서 되게 여러 예술가들하고 콜라보레이션을 했는데, 일반인 분들하고도 많이 했고요. 그 중에 한 분이 이제 다니엘 드레셀이라는 분입니다. 근데 이분이 이미 이 작업을 하기 전에 만든 컴퓨터 작품
작품이 있었어요. 근데 그분은 이제 그 작품으로 뭔가 예술과 기능주의, 그러니까 미적인 가치도 있지만 또 동시에 기능도 있는 그런 것들에 대해서 탐구를 하는 작업을 하고 있었는데 이제 그 작업을 보고 굉장히 흥미롭다고 생각했고 이 맥락에서 가져오면 좋겠다고 생각해서 컴퓨터를 그런 식으로 구현을 했고요. 그래서 안이 들여다보이고 뭔가 되게 아름다운 그런 조각 같은 느낌을 저는 받았어요. 그리고 그 작업에 등장했을 때 뭔가 시각적으로도 되게 극적인 그런 효과가 있었습니다. 그래서 사실은 실제로는 알고리즘은 그냥 수학 공식일 뿐이니까 현실에서와는 좀 다르지만 그럼에도 불구하고 그런 시각적인 조각물을 사용하는 것으로 결정했습니다. 혹시 또 다른 질문 있으시면 손 들어주세요. 저는 보면서 궁금한 게 그 음악이 되게 이렇게 뭔가 긴장감 있는 뭔가 그런 느낌으로 불안한 느낌으로 깔려 있는데 그게 왜 그렇게 이렇게 하셨는지 그게 좀 궁금했고요. 그리고 이게 2016년에 마무리된 작업이라고 하셨는데 지금 2021년인데 뭔가 그 사이에 지금 만드신 이 작품에 대한 주제라던가 그런 거에 대해 좀 뭔가 작가님 스스로 답을 내신 게 있다거나 조금 변화된 주제가 있다면 무엇인지 궁금해요. AI에 대한. Okay, the music. So I collaborated with a friend of mine who was a musician. He's a violinist. And we went to Southwark Crown Court and sat in on a few trials because I don't know what it's like in South Korea, but courts are quite amazing in Britain because anyone can go and watch any courtroom proceeding. Okay, so you can walk in off the street. If you're bored for your lunchtime, right, you can walk into a courtroom and just check it out and see what's happening. And I mean, I suppose one of the interesting things is that we went to first of all, I went to the Old Bailey, which is obviously a huge kind of, and I was amazed. The fact that, we talk about democracy, but this really is on some levels, because obviously a lot of the lawyers are privately educated and, they're not all representing, the different stratas of society. But, this sense of, a jury that does come from it's anybody, and also, this kind of opaqueness where you can walk in and watch the proceedings. So I walked in with the musician, and we went into a few different courtrooms in Southwark, and from that he went away and kind of I think he may have done some recordings as well in the courtrooms, but he went away and composed the music. And so in a sense it was very much his kind of take on this that created that atmosphere. But I felt like it was an appropriate take. I spent time with him. I kind of gave over that sort of decision making in a sense. Yeah. 일단 첫 번째 질문에 대해서 답변을 드리자면 이 작업에서는 어떤 바이올리니스트 친구, 이제 음악가인 친구랑 같이 협업을 했는데요. 한국은 어떤지 모르겠는데 영국 같은 경우에는 되게 특이한 게 그냥 점심시간에 심심하면 그냥 법정에 들어가면 아무 재판이나 그냥 누구나 들어갈 수 있는 그런 제도로 되어 있어요. 그래서 저희도 같이 몇 개의 법정 재판에 이제 들어갔습니다. 그래서 어떤 측면에서는 사실 물론 변호사들이나 그 안에서 결정을 내리는 사람들이 어느 정도 고등교육을 받은, 그러니까 일반 시민을 완전히 대변한다고는 볼 수 없지만 또 그 배심원 제도라는 것이 누구나 배심원이 될 수 있고, 그래서 어떤 민주주의의 현장 같은 그런 느낌을 되게 받고 재밌게 그런 법 재판에 들어가곤 했습니다. 그래서 한 3개인가 4개 정도의 법 재판에 들어간 뒤에 그 음악가 친구가 자기가 그 안에서 느꼈던 감정이나 아니면 그런 분위기를 가지고 자기가 해석을 해서 이 작품을, 이 음악 곡들을 써줬고, 저는 그것이 어느 정도 되게 적절한 해석이라고 생각을 해서 작품에서 사용을 하게 되었습니다. In terms of the way that we see things, I feel like it's changed. Obviously, in those 5 years, the whole issue around fake news has become really hot topic, I suppose, and and as well as the fact that
books have kind of been written. I mean, obviously people have been talking about this. I mean, I read books from about 2009, 2011 that kind of were sort of talking about this idea of surveillance capitalism. But I suppose in the time of making the film and now it's become something that, you know, everybody's aware of. You know, there's stories on Netflix about it, there's films on Netflix about it. You know, my teenagers understand what surveillance capitalism is. So I feel like it's moved on in that way, but I think that the revolution in AI is just really beginning, because in some ways I don't really feel like this is AI in a sense. I think that this work, although it sort of deals with the idea that the algorithm can modify its own behavior, right? It's still not quite AI. It's not quite a sort of consciousness in a sense. Maybe you want to translate that. 저희가 이 문제를 바라보는 방식은 상당히 좀 많이 바뀐 것 같아요. 예를 들면 뭐 가짜 뉴스의 문제도 되게 핫한 주제가 되었고, 또 물론 2009년, 2011년 이때 그 감시 자본주의라는 책이 쓰여졌지만 그 이후에 이제 지금은 그런 주제가 넷플릭스에서도 다 다뤄지고 있고, 저희 아이들도 그런 얘기, 감시 자본주의가 무엇인지 또 그런 주제에 대해서 되게 활발하게 이야기를 하는 것 보면 어느 정도는 그 주제에 대한 인식이 좀 확대된 거는 맞는 것 같아요. 그런데 이제 인공지능의 어떤 본격적인 혁명은 이제 막 시작되는 단계가 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 사실 이 작품에서 다루고 있는 저 알고리즘이 정말 제대로 된 어떤 인공지능인가라고 했을 때 저는 아니라고 보거든요. 왜냐하면 자기 행동을 수정할 수 있고 어떤 의식이 있고 자의식이 있고 그런 단계가 아직은 아니라고 생각합니다. I think there's a difference between something that has an impact in our world, a non-human entity that has an impact, right? But whether or not it's aware of or it can modify its thoughts. And I think that this piece deals really more with that. Whereas I think we're about to potentially move into a space where, you know, this is starting to shift. Okay, so I mean, I'm starting to make a new piece of work at the moment, which is looking at non-human care or more than human care. So I'm looking at the kind of revolution within artificial intelligence and health, but also looking at plant intelligence. So I'm looking at these two forms of non-human carers. So, you know, in the UK, they're doing trials of psilocybin, which is psychedelic mushroom, to help people with depression. And so I'm interested in the relationships that people might have with these non-human entities and how that might inform the kind of approaches that are taking, or the, you know, the artificially intelligent relationships that we might have with a non-human carer that's mechanic. So, but I think this is all just kind of, you know, in its kind of early years, basically. 어떤 비인간 존재가 미치는 영향의 문제랑 그 비인간이 정말 자기의 생각을 수정하고 자기의 행동을 교정하면서 어떤 일련의 행동들을 하는 것과는 저는 굉장히 큰 차이가 있다고 생각을 하고, 아직 그 두 번째 단계로는 저희가 잠재성은 있지만 나아가지 못한 상태라고 생각을 해요. 그래서 지금 이제 그 초기 단계들을 좀 주목하고 있는 작업을 하고 있는데, 예를 들면 이제 저희 다음 작업 같은 경우에는 비인간들의 그러니까 돌봄 서비스를 제공하는 그런 비인간들에 대해서 다루려고 하는데, 예를 들면 이제 한쪽에는 그런 인공지능을 활용해서 혹은 알고리즘을 활용해서 인간을 이제 돌보는 그런 돌봄 서비스들이 있는 반면에, 최근에 또 영국의 재판에 붙여졌던 것이 어떤 환각물질, 그러니까 곰팡이, 그러니까 식물인데 인간의 우울증을 치료해줄 수 있는 그런 풀이 과연 그게 합법인지 아닌지가 재판에 붙여졌는데, 그것도 사실 어떻게 보면 비인간을 통한 인간의 돌봄 혹은 인간의 치유 뭐 이런 기제라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 앞으로 미래의 어떤 비인간을 이용한 혹은 비인간이 인간에게 어떤 돌봄을 제공할 수 있을 것인가, 이런 주제에 대해서 다각적으로 좀 다뤄보려고 하고 있습니다.
저 금융과 그 알고리즘의 관계에 대해서 좀 뭐 여러모로 뭐 찾아보시면서 레퍼런스도 많이 갖고 계실 것 같은데 그런 것 좀 흥미로운 얘기들 있으면 좀 들려주시면 좋을 것 같아요. I suppose I was thinking about things like high frequency trading, you know, and the interesting thing about high frequency trading is that, you know, in the beginning it was a bit like the Wild West. You know, like the way that they built the railroads in the US. So you have these big entrepreneurs kind of, you know, buying up tracts of country and putting this kind of these train tracks through the landscape. And you kind of, I suppose what I'm more interested in is the relationship between the sort of infrastructure, so the material, and the immaterial, right? So with high frequency trading, it relies on tools that travel, you know, that facilitate this kind of really quick network. So there was a guy apparently who built this kind of, what do you call it, fiber optic cable that he laid from one side of America to the other. And, you know, literally kind of had to like go through mountains and, you know, and I find that really interesting, this kind of the way, and I think the work was trying to speak to that a little bit, you know, this kind of, you know, we have this idea of something virtual and immaterial and kind of transient and like, you know, not able to touch, but actually all of this stuff relies on these physical elements, you know, even the mining of all the materials. I mean, loads of people have made work about this, but yeah. So, yeah, I'm quite interested in the high frequency trading. That was something that I looked at. 리서치하면서 좀 흥미롭다고 생각했던 게 이제 초단타 매매 문제인데요. 그런 거래가 가능하기 위해서는 필요한 그런 케이블들이, 그러니까 어떤 네트워크 연결망이 필요한데 저는 여기서 그 물질과 비물질의 문제가 되게 교묘하게 재밌다고 생각을 했습니다. 예를 들면 저희 예전에 그 서부에서 서부극 같은 거 보면 어떤 거래를 하고 무역을 하기 위해서 그 철도를 깔아야 하는 그런 상황이 있잖아요. 근데 마찬가지로 지금 우리도 그런 초단타 매매나 주식 거래가 가능하기 위해서는 필요한 어떤 광 케이블이나 그런 네트워크들, 그런 것들이 실제로 미국에서 그것을 가능하게 하기 위해서 어떤 한 남자가 혹은 회사가 서부에서 동부까지 그 선을 까는 작업을 해야 됐다고 해요. 그러면서 이제 많은 산맥을 넘고 막 강을 건너고 해야겠죠. 그랬을 때 우리가 이 가상에 대해서 이야기를 하고 뭔가 굉장히 초월적이고 뭔가 허공에 떠 있는 것에 대해서 이야기를 하는 것 같지만 사실은 그 근간에는 굉장히 물질적인 기반들이 자리 잡고 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 문제가 리서치하면서 좀 흥미로웠습니다. 네, 흥미롭게 잘 봤고요. 질문은 지금 이제 이 작품 이후에 지금까지 텀이 있는데 이 작품을 이어서 좀 더 심도 깊게 들어간 작품을 지금 하고 계셨는지 아니면 조금 다른 주제의 걸 하셨는지, 그러니까 저희가 다음에 볼 수 있는 작품이 어떤 건지 조금 언급을 해주셨으면 좋겠고요. Okay, so I take quite a long time to make artworks. So I made a piece back in February. It premiered in London last year called Down a New Vertical Sovereignty. And that was a 4-screen video work attached to the blockchain. And it was basically looking at wealth disparity. So I went to 4 different auctions in the UK. I went to Sotheby's, where the oligarchs were bidding on important Russian artworks. I went to into a prison and worked with prisoners, and we staged an auction. I went to New York to the first ever cryptocurrency auction of a digital artwork. So that was back in, I think, 2018. And or maybe it was 19. And I also worked in Manchester in a market. And so I brought these 4 videos together of these auctions. And in order to view the work, you had to put a pound into a machine that I built, which attached it to the blockchain, and it made payments to everybody involved in the work. So that was a recent piece of work that I just made. And that was just shown at Ars Electrica. Well, it wasn't, it was actually because of the pandemic, it didn't get shown, but
it was got a mention, an honorary mention at Ars Electronica. 최근에 한 작품 지난 2월에 만든 작품인데요. 4채널 작품이고 이제 부의 격차에 대한 불평등에 대한 작품이었습니다. 그래서 총 4개의 스크린에서 각각 서로 다른 어떤 경매 현장을 촬영을 했고 그것을 보여주는 건데 하나는 이제 소위 그 영국의 과두 귀족들이 참여하는 어떤 소더비에서의 경매가 있었고 두 번째는 감옥에서 그 수감자들하고 같이 무대화한 경매를 이제 연극처럼 무대화해서 올린 것이 있었고 세 번째는 뉴욕에서 가상화폐가 이제 거래되는 그런 경매장이었고 네 번째는 맨체스터에 있는 시장에서 열리는 경매였습니다. 그래서 이렇게 4개의 경매 현장을 보여주는 작품이었고 이 작품을 보려면 1파운드를 기계에다 넣어가지고 넣으면은 이 작품을 볼 수 있게 되는데 그 1파운드는 넣는 순간 블록체인으로 전환이 돼서 이제 가상화폐로 전환이 되어서 이 작업에 참여한 모두에게 공평하게 나눠지는 그런 시스템을 가지고 있었고 이 작품은 그 아르스 일렉트로니카에서 이번에 소개가 되었습니다. And then in terms of developing this work, I've mainly sort of restaged the jury. So when I showed it as a Bludevich collection, we held another jury and I brought in experts this time to kind of discuss it. And that was interesting because actually every time I've done that, and I mean, I haven't done it a load of times, but people have always found the algorithm not guilty. 이 작품 같은 경우에는 되게 여러 번 이제 무대화를 했고 매번 다른 배심원들하고 작업을 했는데요. 어떤 경우에는 이제 완전히 순수히 일반인이 아니라 전문가들로만 구성되어 있는 배심원을 꾸려서 이 작품을 한 적도 있습니다. 근데 저한테 되게 흥미로웠던 것은 그 어떤 경우에도 이 알고리즘을 유죄라고 판정한 경우가 없다는 것입니다. And then more recently, the way that I want to, what I'm working on at the moment, I mentioned it briefly, but I'm starting a new film project, and it's looking at more than human care. So it's looking at plant intelligence, so psychedelics, and the use of psychedelics, where we form relationships with non-human entities who care for us. And also mechanic entities that care. So in this kind of revolution, new kind of AI revolution of healthcare, like the relationships that we might have with the kind of AI doctor or an AI, some kind of mechanic form of care. So I wanted to look at these two kinds of non-human, more than human carers in tandem. And I'm going to be doing residencies in different research centres where they're developing, these approaches, and yeah. And also, I'll just show you. I'll do it if you translate that, and then I'll now share my screen so I can show you. 지금 발전시키고 있는 작업은 인간 이상의 어떤 아까도 말씀드렸던 그런 인간 이상의 돌봄에 대한 혹은 비인간에 의한 어떤 돌봄 케어에 대한 문제인데요. 한 측면에서는 어떤 풀이나 이런 식물 같은 것들을 통한 그런 것들이 어떻게 인간을 돌보고 인간의 건강과 연계되어 있는가를 살피는 이제 하나의 측면이 있고 또 다른 하나는 인공지능 의사나 이런 식으로 기계가 어떻게 인간의 건강을 돌보는가. 그래서 이 건강 헬스케어의 문제와 이런 비인간의 개체들을 연결시키는 그런 작업을 하고 있습니다. So, and this work here is the work that I made last year, which is called Trickle Down Any Vertical Sovereignty. Can you see it? Yes, we can see. Yeah, and then so it's a 4-screen video work, and the piece in the middle is a machine where you put in a pound coin. And it basically, this pound coin goes in, and then there's like a kind of a screen on the right hand side, and you can see the blockchain. And it basically divides that £1 coin up amongst all of the people who've been involved in the in the auctions that I filmed.
이게 아까 조금 전에 말씀드렸던 작품인데요. 트리클 다운, 그러니까 낙수 효과와 새로운 수직적 주권이라는 제목. 그래서 트리클 다운이라는 작품인데 지금 보시는 것처럼 4개의 스크린으로 구성되어 있고 이렇게 가운데에 저렇게 파운드 1파운드짜리 동전을 넣으면은 그게 이제 블록체인으로 전환되는 것도 스크린에서 볼 수 있고 그렇게 블록체인으로 전환이 되어서 이 경매에 참여했던 모든 참여자들에게 수익이 배분이 되는 구조입니다. So I think we've had all the questions and the time's up. So thank you so much for taking your time today and thank you for the great work. 오늘 와주셔서 감사하다는 박수를 한번 부탁드리겠습니다. Thank you very much. It's really nice to speak to you. Goodbye.